That is, third one is Sp3 hybridization. Example, here we will discuss about methane molecule. Methane is CH4. Here central atom is carbon. Carbon atomic number is 4 and ground state electron configuration is 1s2, 2s2, 2p2. Carbon atomic number is 6. Carbon atomic number is 6 and ground state electron configuration is 1s2, 2s2, 2p2. And excited state electron configuration is 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1. The whatever orbitals are having in the outermost orbit, those are involving in hybridization process. That is, one s orbital and 3 p orbitals are involving in hybridization. So the hybridization is sp3 hybridization. So 4 orbitals are involving, and after completion of hybridization process, we'll get 4 sp3 hybridized orbitals. If you observe the structure, the shape of this compound atom after involvement, if you s orbital is in spherically symmetrical, and whereas for p orbital it is dumbbell shape. 3 p orbitals are involving. So there we will get 4 sp3 hybridized orbitals like this. sp3 hybridized orbital with 1 electron each. Each hybridized orbital is named as sp3 hybridized orbital. These all belongs to which atom? That is carbon atom. After getting 4 sp3 hybridized orbitals, these 4 sp3 hybridized orbitals will overlap with 4 hydrogen atoms. If you take the example of hydrogen, atomic number is 1. So it is having 1s1 type of electron configuration. So s orbital is having 1 electron singly occupied. So these 4 hydrogen atoms, s orbitals are overlapping with sp3 hybridized orbitals of carbon atoms. So we will get 4 sigma bonds here and hydrogen atom here and hydrogen atom here, also hydrogen atom. We are getting 4 sigma bonds. If you observe the shape of this molecule, we will get this type of structure. So methane molecule, shape of this molecule is tetrahedral and bond angle is 109.5 degree. మనం sp3 సంకరీకరణం కింద చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో మనకి ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్ మాలిక్యూల్, మీథేన్ అణువు. దీంట్లో మధ్య పరమాణువు కార్బన్ పరమాణువు, దీని యొక్క పరమాణు సంఖ్య 6 మరియు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము, భూస్థాయిలో ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము 1s2, 2s2, 2p2. మరియు ఉత్తేజిత స్థాయిలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం మనకి 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. బాహ్య కర్పూరంలోని ఈ 4 sp3 సంకరార్బిటాలు సంకరీకరణంలో పాల్గొని 4 sp3 సంకరార్బిటాలను ఏర్పరుస్తున్నాయి మధ్య పరమాణువైన కార్బన్ చుట్టూ. సో ఈ కార్బన్ పరమాణువు లోపల ఈ విధంగా ఇన్వాల్వ్ అయినవి. ఈ విధంగా మనకి 4 sp3 సంకరార్బిటాలను ఏర్పరిచిన తర్వాత ప్రతి sp3 ఆర్బిటాల్లో కూడా మనకు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ అనేది పంపిణీ జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన తర్వాత హైడ్రోజన్ పరమాణువులో కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే 1s1 ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగి ఉంది, పరమాణు సంఖ్య 1 కాబట్టి 4 హైడ్రోజన్ పరమాణువుల్లోనే ఈ 4 1s ఆర్బిటాల్ అనేవి కార్బన్ పరమాణువులోని sp3 సంకరార్బిటాలతోని ఆచ్ఛాదన చెందుతాయి. ఈ విధంగా చెందడం వలన మీథేన్ అణువు అనేది ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. మరియు దాని యొక్క అణువు యొక్క ఆకృతి అనేది మనకు
చతుర్ముఖీయము. అణువు యొక్క ఆకృతి చతుర్ముఖీయము మరియు బంధకోణము 109.5 డిగ్రీల బంధకోణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం రాసినట్టయితే విల్ గెట్ 8 మార్క్స్. అంటే ప్రతి సంకరీకరణం యొక్క రకాలను వివరించాలి ఉదాహరణలతో పాటు. Next we will go through the 4 marks question. That is, first one is ionic bond. What is ionic bond? What is ionic bond? Explain with one example. Simple type of question it is. Explain with one example. నెక్స్ట్ 4 మార్కుల క్వశ్చన్లు మనం పరిశీలించినట్టయితే మొదటిగా వచ్చే క్వశ్చన్ మనకి అయానిక బంధం అనగానేమి? అయానిక బంధం అనగానేమి? అయానిక బంధాన్ని ఒక ఉదాహరణతో వివరించండి. అయానిక బంధాన్ని ఒక ఉదాహరణతో వివరించండి. ఒక ఉదాహరణతో వివరించండి. ఈ క్వశ్చన్ what is ionic bond and explain with one example అంటే it comes under 4 marks question. Definition will get 2 marks and explanation with one example you will get 2 marks. What is definition for ionic bond? Strong electrostatic forces of attraction. Strong electrostatic forces of attraction between positive and negative ions. Negative ion is known as ionic bond. ఆకర్షణ బలాలు అంటే ధనాత్మక మరియు రుణాత్మక, ధనాత్మక మరియు రుణాత్మక అయాన్ల మధ్య గల బలమైన విద్యుదాకర్షణ బలాలను అయానిక బంధమని అంటారు. అయానిక బంధమని అంటారు. సో దిస్ డెఫినిషన్ విల్ గెట్ 2 మార్క్స్. మన నిర్వచనం ఏదైతే రాస్తున్నామో దానికి 2 మార్కులు వస్తాయి. నెక్స్ట్ కనుక చూస్తున్నట్టయితే that is example we will discuss about sodium chloride. Sodium chloride. If you take sodium chloride, that is sodium, if you observe the sodium atomic number is 11, you will write electron configuration like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, or otherwise we can write like this also. That is neon. Nearest zero group element is neon. So neon 3s1. By losing this outermost orbit electron, it can attain the nearest zero group electron configuration, that is neon electron configuration. So that element wants to get stability. So because of that sodium is losing 1 electron. Sodium is losing 1 electron by the formation of sodium cation, Na plus ion. So how many electrons are present here? 10 number of electrons. It is equal to neon atomic number. And next is chlorine. If you take chlorine atom, if you observe, electron configuration for chlorine atom is 1s2, 2s2, 2p6.
3s2, 3p5, 3p5. So if it wants to get stability, it has to obtain one electron. Because of that, it is absorbing one electron from whichever is lost by sodium element. It is gaining that electron. So chlorine is gaining that electron and it is getting negative charge on that ion. So chlorine becomes chloride ion. Chloride ion. The strong electrostatic forces of attraction between sodium plus cation and chloride ion is known as forms. Because of electrostatic forces of attraction, ionic bond is formed between sodium and chlorine. That bond is sodium chloride. మనం ఒక్కసారి కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ ధనాత్మక మరియు రుణాత్మక అయాన్లు ఏర్పడడం అనేది ఉదాహరణ తీసుకొని మనము వివరించుకుందాం. ఉదాహరణకి సోడియం క్లోరైడ్ అణువు కనుక చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో సోడియం పరమాణు యొక్క పరమాణు సంఖ్య 11. దీని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం మనకి 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 లేదా మనము నియాన్ 3s1 అని కూడా రాయొచ్చు. కాబట్టి ఈ ఏ మూలకమైన మనం చదువుకున్నది ఏంటంటే ఏ మూలకమైన ఆవర్తన పట్టికలోని ప్రతి మూలకం కూడా దగ్గరలోని జడవాయు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొందే క్రమంలో ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడము లేదా గ్రహించడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి నియాన్ పరమాణువు కంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సోడియం పరమాణువు ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయి సోడియం ప్లస్ క్యాటయాన్ ను ఏర్పరుస్తుంది నియాన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొందడానికి. అదే విధంగా క్లోరిన్ పరమాణువు 17 పరమాణు సంఖ్య కలిగి ఉంది. దీని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కనుక చూసినట్టయితే ఈ విధమైన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగి ఉంది. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 లేదా దీన్ని మనము ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే నియాన్ 3s2, 3p5 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ని కనుక ఇది గ్రహించినట్టయితే పక్కనే ఉన్న ఆర్గాన్ పరమాణు సంఖ్యను పొందగలుగుతుంది. కాబట్టి సోడియం ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయిందో అదే ఎలక్ట్రాన్ ను క్లోరిన్ పరమాణువు గ్రహించుకొని క్లోరైడ్ అయాన్ ను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన యానియాను మరియు క్యాటయాన్ల మధ్య గల బలమైన ఆకర్షణ బంధాన్ని మనం ఏ బంధం అని పిలుస్తున్నామో అయానిక బంధం అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం. ఇది మనకు దిస్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్స్ అండర్ 4 మార్క్స్. సో second question 4 marks lone second question, the depending upon ionic bond only, we will discuss about that question also. What are the favorable conditions for ionic bond formation? Second question is explain favorable conditions for ionic bond formation. సేమ్ క్వశ్చన్ ని మనం తెలుగు మీలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే అయానిక బంధం ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలను వివరించండి. అనుకూలమైన అంశాలను వివరించండి. So what are the favorable conditions for ionic bond formation? For formation of ionic bond, we required cation and anion. So we required, what are the favorable conditions for cation formation? And second one is anion. What are the favorable conditions for anion formation? మనకు అయానిక బంధం ఏర్పడాలంటే 2 రకాల అయాన్లు మనకు అవసరం. ఒకటి క్యాటయాన్ మరియు రెండవది యానియాన్. కాబట్టి యానియాన్ ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలు ఏంటి?
క్యాటయాన్ ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలు ఏందనేది మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాము. క్యాటయాన్ ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలు, అదేవిధంగా ఇక్కడ యానియాన్ ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలు. 1 by 1 అన్నట్టయితే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద లార్జ్ ఆటమిక్ సైజ్. లార్జ్ ఆటమిక్ సైజ్. If cation atomic size is more large, if large, the cation atomic size is large. For example, if you take an example of first group element, that is sodium and cesium. Sodium is having outermost electron configuration 3s1, and whereas for cesium it is 6s1. So if you observe for sodium and cesium, here only 3 orbits are present, and here we have 6 orbits. So the size of that atom is more. So removing electron for the cation formation, we have to remove electron. Kabatti, yeah, we have to remove one electron from sodium. It is difficult compared to cesium. So cesium can form easily cation. So as size of the atom is increasing, that cation formation will be more feasible. So if any element is having more atomic size, that forms easily cation. Whereas if you go for anion, first one is less atomic size. Less atomic size. If any element is having lesser atomic size, that is more feasible. It can attract more easily one electron. So as nuclear charge is increasing on outermost orbit, that can easily forms anion. For example, if you take an example of chlorine and chlorine, chlorine can easily get one electron. It comes under which period? Chlorine will comes under second period, and whereas the chlorine, by gaining of one electron, it comes under third group, third period poverty. So it because of lesser atomic size, it easily forms anion. It easily forms anion. As anion size is less, it can easily gain one electron. So yeah, as atomic size is less, it easily forms anion. And next, second one is low ionization enthalpy values. As atomic size is more, the nuclear attraction on the outermost orbit is very less. So we can easily remove electron from that atom. So low ionization enthalpy values can easily form cation formation. For this also, anion, as nuclear charge is increasing, that is more electronegative values, more electron gain enthalpy values, electron gain enthalpy values. Enthalpy values are more, electronegative values are also, that forms easily anion. And third difference is low charge, less charge on cation, less charge on cation. For example, if you take an example of sodium plus, if you observe magnesium plus 2, aluminium plus 3, which can easily form cation easily. As charge is increasing, the feasibility of formation of cation becomes lesser. So sodium plus can easily form more strong ionic bond compared to magnesium plus 2, and magnesium plus 2 can easily form compared to aluminum plus 3. So maximum ionic bond formation will be more in sodium cation. And if you go for anion also,
as less charge is present on the anion can easily forms ionic bond. For example, if you take an example of F minus or otherwise O minus 2 and N minus 3. As charge is increasing, the feasibility of formation of anion and with respect to ionic bond formation also become less feasibility. So it forms fluorine forms the most strong ionic bond compared to oxygen and nitride. So one more difference is also there. As cation is having nearest zero group octet electron configuration. Octet electron configuration. By the formation of cation, if the cation is getting octet, that is 8 electron configuration in the outermost orbit, that is more feasible, more easily forms cation and with respect to ionic bond also. అండ్ అయానిక బంధం ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలలో మనం ఇంతకు ముందు చదువుకున్నట్టు క్యాటియాన్ ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలు మరియు ఆనియాన్ ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలు. క్యాటియాన్ ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలను కనుక చూస్తున్నట్టయితే మనకి పరమాణు యొక్క పరమాణు పరిమాణం కనుక పరమాణు పరిమాణం అనేది మనకు పెద్దగా ఉండాలి. పెద్దగా ఉన్నట్టయితే మనకు కేంద్రక ఆవేశము పెద్దగా ఉండాలి. పెద్దగా ఉన్నట్టయితే పరమాణు పరిమాణం పెరిగిన కొలది క్యాటియాన్ ఏర్పడడం అనేది మనకు సులభం అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఒక ఉదాహరణ కనుక చూసుకున్నట్టయితే సోడియం మరియు ఒకటే గ్రూప్ కు సంబంధించిన సోడియం మరియు సీజియం మూలకాలను కనుక చూసుకున్నట్టయితే సోడియం లోపల బాహ్యకర్పరం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము 3s1 గా ఉంది. సీజియం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం బాహ్యకర్పరంలో 6s1 గా ఉంది. కాబట్టి 3, 6 అనేవి 3, 6 అనేవి మనకి బాహ్యకర్పరంలో ఎన్ని కర్పరాలు ఉన్నాయో కర్పరాల యొక్క సంఖ్యను తెలుపుతుంది. కాబట్టి సీజియం యొక్క పరమాణు పరిమాణం పెద్దగా ఉంది కాబట్టి బాహ్యకర్పరంలోని ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడానికి మనము తక్కువ శక్తిని ఉపయోగించాలి. ఎందుకంటే కేంద్రకం యొక్క ఆకర్షణ బాహ్యకర్పరంపై తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూలకంలోని ఎలక్ట్రాన్లను మనకు సులభం అవుతుంది. కాబట్టి పరమాణు పరిమాణం పెరిగిన కొలది ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడం సులభం అవుతుంది. కాబట్టి క్యాటియాన్ ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలలో మనకు పరమాణు పరిమాణం మనకు పెద్దగా ఉండాలి. ఆనియాన్ వైపు కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఆనియాన్ లోపల పరమాణు పరిమాణం తక్కువగా ఉండాలి. తక్కువ పరమాణు పరిమాణం కలిగి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తక్కువ పరమాణు పరిమాణం ఆనియాన్ ఏర్పడడానికి ముఖ్యమైన అంశం ఏంది? మనకు ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించాలంటే మనకు కేంద్రకం యొక్క ఆకర్షణ బాహ్యకర్పరంపై ఎక్కువగా ఉండాలి. కేంద్రకం యొక్క ఆకర్షణ బాహ్యకర్పరంపై ఏ విధంగా ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది? మనకి పరమాణు పరిమాణం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఆనియాన్ ఏర్పడడానికి ఒక ఉదాహరణ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే అన్ని కూడా మనకి తక్కువ పరమాణు పరిమాణం ఉన్నది తొందరగా మనకు ఆనియాన్ ను ఏర్పరుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యాటియాన్ వైపు కనుక చూసుకున్నట్టయితే పరమాణు పరిమాణం ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే మనకు కావలసిన అయనీకరణ ఎంథాల్పీ విలువలు తక్కువగా ఉండాలి. అయనీకరణ ఎంథాల్పీ విలువలు చాలా తక్కువగా ఉండాలి. తక్కువ అయనీకరణ ఎంథాల్పీ విలువలను కలిగిన పరమాణువు తొందరగా మనకు క్యాటియాన్ ను ఏర్పరుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆనియాన్ ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన అంశాలలో రెండవ పాయింట్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే అత్తే మనకు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించగలిగే సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే అది ఈజీగా మనకు ఆనియాన్ ఏర్పరుస్తుంది. అంతేకాకుండా రుణ విద్యుదాత్మకత విలువలు కూడా మనకి ఎట్లా ఉండాలి? ఎక్కువగా ఉండాలి. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించే సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉండాలి. దాంతో పాటు రుణ విద్యుదాత్మక విలువలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే అది ఈజీగా మనకు ఆనియాన్ ను ఏర్పరుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆనియాన్ గాని లేదా క్యాటియాన్ గాని రెండింటిని ఏర్పరచడానికి వాటి పైన ఆవేశం తక్కువగా ఉన్న పరమాణువులు ఏవైనా ఈజీగా మనకు క్యాటియాన్ ను మరియు ఆనియాన్ ను ఏర్పరుస్తాయి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా చూసుకున్నట్టయితే సోడియం ప్లస్ క్యాటియాను, మెగ్నీషియం ప్లస్ 2 క్యాటియాను, అల్యూమినియం ప్లస్ 3 క్యాటియాన్ అని చూసుకున్నట్టయితే ఏది ఈజీగా దేనిపైన ఆవేశం తక్కువగా ఉంది? మనకి సోడియం పైన తక్కువ ఆవేశాన్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి మనకి ఇది తొందరగా క్యాటియాన్ ఏర్పరుస్తుంది. మెగ్నీషియం పైన ఆవేశం పెరిగింది కాబట్టి
ఇది ఏర్పరచడానికి మనకు ఇది కొద్దిగా దీనికంటే కూడా మనకు కష్ట సాధ్యమైంది. కాబట్టి సోడియం అనేది బలమైన అయానిక బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది కంపేర్ టు మెగ్నీషియం అండ్ అల్యూమినియం. మనకి ఇక్కడ ఆనియాన్ వైపు కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఆనియాన్ వైపు కూడా తక్కువ ఆవేశం కలిగిన ఆనియాను మనకి ఈజీగా మనకు ఆనియాను ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు క్లోరైడ్ F- ను ఆక్సిజన్ -2ను మరియు N-3 నైట్రైడ్లను కనుక పరిశీలించినట్టయితే బలమైన అయానిక బంధాన్ని ఏర్పరిచేది మనకు క్లోరైడ్ అయాన్. ఎందుకు అనంటే దానిపైన ఆవేశం తక్కువగా ఉంది F-1 కాబట్టి ఈజీగా మనకు అయానిక బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇంతేకాకుండా ఈ మూడిటితో పాటు క్యాటయాన్ ఏర్పడడానికి మనకి ఇంకొక అనుకూలమైన అంశము క్యాటయాన్ ఏర్పడిన తర్వాత ఈ పదార్థానికి మనకి ఏదైతే పరమాణు మనం తీసుకుంటున్నామో బాహ్య కర్పరంలో అష్టక ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కనుక వచ్చినట్టయితే ఈ విన్యాసం కలిగిన మూలకాలన్నీ కూడా మనకి బాహ్య కర్పరంలో మనకి బలమైన అయానిక బంధాన్ని ఏర్పరచడానికి కారణమవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి వాట్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అంటే 4 conditions for cation formation and anion formation. We have 3 conditions are there. Go for next question.